எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. இன்னைக்கு லைட்டா ஆடியோல மேபி ஒரு ட்ரபிள் இருக்கலாம் because I'm not using my mic. ஏன் கேட்டிங்கன்னா அதில் சார்ஜ் இல்லை அண்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல இந்த வீடியோவை சரி பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி கெட் ரெடி வித் மீஸ் தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். I mean when I don't put up get ready with me, it's not like I'm not getting ready for events in the family or something, but I'm just not shooting it. I'm doing this araka paraka getting ready and really just walking out of the house. But inniki we're going out for dinner with our friend and adukku I'm just getting ready in this dress which I got from Zudio. Actually vaangumbodhu idhula center la ஒரு ஐட்டம் வச்சுருந்தாங்க, ஒரு த்ரெட்ல பண்ண ஒரு டாசல் மாதிரி. I took that off. I generally இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, if I see potential in that dress I'll just cut it and chop it off அந்த மாதிரி. So then I chop that off and I like the dress better. It's just something really breezy because I'm not sure if the place that we're going to be seated outside or inside. So I am getting dressed imagining it's outdoors so that even if it's indoors I'm happy, I'm okay, but outdoors I want to be really comfortable. So now I'm going to be getting ready for a dinner and come, let's get started. ஸோ இப்போல்லாம் வந்து 2 தடவை குளிக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது because I feel so dirty even if it's just sitting inside the house or shooting or doing anything. ஈவினிங் ஆனால் ஒரு தடவை குளிக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது. பட் ஐம் பீயிங் மைண்ட்ஃபுல் அண்ட் யூஸிங் ஒரு பக்கெட் தண்ணி, ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பக்கெட் கூட இல்லை, ஒரு ஸ்லைட்டாக குட்டி பக்கெட், அது அளவுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட் வச்சு குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். பட் ஐம் யூஸிங் த ஃபார்முலா RX ஆரஞ்ச் டியூப் மாய்ஸ்சரைசர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நல்லா ஜெனரஸாக போட்டு we're just gonna apply it all over the face and neck. Okay, so moisturizer potache. I'm not gonna use any sunscreen per se because it's already pretty dark. I think the time is around 5:30 or 6. So I'm just gonna use this kutti MAC or a strobe cream sample that I got. I must have bought something else and இது வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த சாம்பிள் this I think is in the shade pink light. Yes, பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க பாருங்கப்பா, நான் ஒரு ப்ரொவைட். ஸோ இதையுமே வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரால அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை. அதே மாய்ஸ்சரைசர் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி I'm just applying the strobe cream. Better lighting makes the world. And in the MAC or the strobe cream actually has a pretty moisturizing effect as well. So it has like a little bit of hydration that it gives you, and on the strobe cream or a slight small shining particles, all of that is also there. For the Kamela, I think I should just go in with a MAC compact. Trying to see if there's anything else that I feel like using, but I think a MAC compact works. I'll use this one. This is like almost vanishing MAC compact. Idoda shade kuda full arinju pochu, but I guess I'll be using this. So I'm just taking like a powder brush and trying to gather as much of powder that I can, and I'm just going to apply it all over the face. You know, I'm going to give you like an honest tip, okay? I understand that all over the makeup world இப்போ வந்து skin tint is kind of like going around, and then people love using this one cream or one liquid which you can call அது வந்து ஒரு மாய்ஸ்சரைசராகவும் இருக்கும், ஒரு சன்ஸ்க்ரீனாகவும் இருக்கும், ஒரு பேஸாகவும் இருக்கும், ஒரு டிண்டாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸாக எல்லா பிராண்டுமே ஒரு டிண்ட் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நீங்கள் வாங்குங்க, ஹாப்பியாக யூஸ் பண்ணுங்க. ஐம் கிளாட். பட் as a girl who's lived in Chennai all her life, let me tell you, liquid makeup in Chennai weather is very difficult to manage. If you actually want a decent coverage and if you want to look konjam put together without using foundation base and too many products, opt for a good matte compact. And if you are getting carried away by like glass skin and like the glow and all of that,
it's not great guys. Like அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லைட்டிங்கில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் தான் அது நல்லா இருக்குமே தவிர ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஐயோ என்ன வழிகிற மூஞ்சி மாதிரி தான் இருக்கும். ஐம் நாட் even kidding. அது வந்து it looks great on reels but it might not look like that in person. So if you are someone who is wanting to try that out, just have this knowledge in mind. My brush, what do I call it, stand is overflowing. I need to really clean it and get going. Okay, blush, let me use something new or something very old that I haven't touched in a while. I'm going to use the NARS Orgasm palette. Take the lighter shade and apply it. Off late, my blush blindness has vanished, and when I'm blushing too much, I'm not a fan. Like, I want to tone it down. And the madri aichu. This is a phase, I know. And you know why this is happening? Because I see myself as Aragumati every day without blush, like a lot of blush. So I'm getting used to that face. I'm sweating so much as I speak. This room does not have AC. I have to open the door and let the other room's AC come in, which I can't do right now because Raghav is getting dressed. So problems, you see, problems. I'm just gonna wipe my eyebrows. This is also a great tip. Like நம்ம ஸ்கின் கேர்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணணுன்னு வரும்போது take a minute to kind of like wipe off that skincare, excess makeup and all those things that would have just built up on your eyebrows, and then fill it. You'll end up using a lot less product and it'll be easier for you to fill as well. அதே தான் PSCயோட ஸ்பாட்லைட் பேலட் வச்சு I'm just filling. Okay, so eyebrows are filled. Ipo, I think I'll put on some mascara. I have this L'Oreal Paris Paradise Ecstatic Mascara. I'm not sure இது வந்து waterproof என்னன்ட்டு, but I'm just going to try it today. Okay. So mascara is done as well. வேர்த்து மேக்கப் போடுறேன்னா இப்போ actually the part that I was so excited about, and the reason I even thought of recording this get ready with me as such, was for the hair. Okay, so I turned off the lights to just reduce the heat. Can you see I'm sweating from my scalp? My god. Okay, so நான் ஏன் இந்த கெட் ரெடி வித் மீ சரி எடுக்கலாங்கிறதுக்கு I'm going to do one of my most common, I must have shown it to you in some other video also, but after a long time I'm doing it. அவுட்டோருக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலே, இல்லைனா if there's going to be a lot of dancing, a lot of sweating அப்படின்னு நான் anticipate பண்ணாலே, I put on a bun. Okay, you guys know that even when I wear a pattu saree, my go-to hairstyle, or the hairstyle that I'm most comfortable with, and the one that I feel the prettiest in, is actually a bun. Contrary to many of your opinions, நான் வந்து நிறைய தடவை bun போடும்போது உங்களில் நிறைய பேர் வந்து you will tell me இந்த மாதிரியே, and plus நான் இவ்வளோ சப்பையாக வாரும்போது கூட I know so many people, including so many colleagues, who will tell me, why do you do this sleek thing always? You should like, you know, add some volume and things like that. But my brain will just not listen, and I will continue doing the sleek thing. So this is an easy peasy sleek bun that I do quite regularly when I want to feel all put together. So I'll da வந்து இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போறேன். For this hairstyle, all you need is like a rubber band, a very nice rubber band, and a bunch of U-pins and bobby pins. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் வேணும்னா பார்ட்டிஷன் வேணாம்னா என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நல்ல டைட் செக்யூர் லோ போனிடெயில் நான் போட்டுப்பேன், because I like my bun lying low, and then just braid this bun. இதெல்லாம் வந்து பார்ட்டி காலத்து ட்ரிக்ஸ். ஏன் பார்ட்டி எல்லாம் braid பண்ணி தான்
அவங்களோட கொண்டைய போடுவாங்க. So in the braid வந்து உங்களுக்கு நல்ல voluminous-ஆ வேணும்னா you can keep it loose. Otherwise if you want that also to be sleek, you can keep it very tight and all of that. But I think I'll go for like a medium feel today. And basically because I have layers, எவ்வளோ தூரம் என்னால் braid பண்ண முடியுதோ பண்ணிட்டு I will just make a loop, insert this through that loop, and a normal bun அந்த மாதிரி போட்டுட்டு மிச்சத்தை twist பண்ணிட்டு I'll just put a bobby pin at the bottom. I'll show you what it looks like from behind. So this is what it looks like, and somewhere here I'll put a bobby pin to secure it, and then I'll put another bobby pin from the bottom to secure even more. Yeah, it's looking nice. இப்போ மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டிங்க்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இதை வந்து செக்யூர் பண்றதுக்கு தான் இந்த யூ பின்ஸ். That's it. The rest of it actually looks pretty good. And that's my hairstyle. Like this low bun hairstyle that I do for Western outfits. This you can Indian kuda panni idhula kuda poo suthikalam, but Indian outfits na I like using my donut and making a bun out of it. Adume na oru mallipu bun video abdin soltu onu pannirpen, so I'll maybe link that somewhere here and you can watch that as well if you want. So I'm actually pretty ready. This is my makeup. This is my final look. இப்போ நான் அவுட்ஃபிட் மட்டும் ஃபைனலாக போடும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். கொஞ்சம் நேரம் நான் இதில் தான் சில் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவுட்ஃபிட் போடும்போது I'll show you the outfit. Let's see. Do I want to wear... of course I want to wear a lipstick. Should I try this? இது வந்து Hue அப்படின்ற பிராண்டோட Carolina lipstick. Maybe a little too dark. I'm in the mood for something nude. It's very pretty, but maybe for a different kind of occasion. For this one, I might just tone it down with this e.l.f. No Doubt lipstick. Oh my god, how long has it been since I mixed lipsticks? Yeah, that's a lot better. I actually like this one. Okay, so this is the lip color. It was a mix of Hue's Carolina and e.l.f.'s No Doubt. So idu vandu potache. Yeah, this is definitely the lipstick I'm going with as well. I'm completely ready. I'll probably wear some earrings, and then this is the outfit. And we're going to get going. Hi, so ella mudichittu konjam vella poitu varumbodhu ஏசில போய் காஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் I feel like my eyes are a little too bare, so adnala I want to just add a little bit of color to it. So I'm using this Huda Beauty's brown palette. Idla irukra in the shade. I'm just going to apply it milder on my lids and just blend it with my finger, just to add a little bit of color and depth. அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிளெயினாக இருந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ ஒரு லைட்டர் கலர் இருக்கு, அதை வச்சு I'm just going to clean the inner lip. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது I just take a lighter shade, apply it in the center of the eyelid, and then just take it to the edges. That's it. Just a little bit of depth, I guess, to the eyes. What do you think? Did you like the clean look better, or do you like a little bit of color? I like a little bit of color, and I'm gonna take a random brush and just add a little bit of color to the bottom eyelid. That's it. Now my makeup is done. When I change into the outfit, I'll show you.
Trishti pottu vechidalama. Taking this Lakme iconic eyeliner, which has a very very funny brush, like a nail polish brush madri. Have you also noticed that my Trishti pottu placement has changed? This used to be my occasional placement, this used to be my permanent placement, but now near my permanent placement I have a red spot. So I don't know, and then there's this brown spot here. I've developed these two spots so I don't add more to that area, and I put it here. Okay, I'm ready. Hi, surprise for me and for you. Actually, I didn't notice that on the dress வந்து ஒரு kurta. நான் அது வந்து ட்ரெஸ்ஸாக போடலான்னு நினச்சேன், பட் அதில் சைடு ஸ்லிட் இருக்குது, which I have to wear with pants obviously, but that's not what I wanted to wear. I wanted to wear a dress, so I've switched to this because நான் blue போடுறேன், Raghav's also wearing blue and I like matching with him, so அதனால I've switched up my dress, and this is what it looks like. This dress is actually கொஞ்சம் loose. I might try to do a jugaad with a safety pin on the inside. We'll see how that works, but yes, நான் கம்மல்லாம் போட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். கண்மறை தேடும் காதல் உணர்வே, விண்மலரது என் உறவே, வானலைந்திடும் காதல் நினைவே, தனக்காக வாழ்ந்திடவே, நீ இல்லா உலகத்தில் தான் உனப்பல துடிக்கிறேன்.